About me in the, oh no, I didn't send you a biography, so you'll have to get on Facebook and read about me. I'm the executive director of Clonlara School, and I was also the first student at Clonlara School. So if you'd like to translate that. Tehát Chandra Montgomery az Amerikai Egyesült Államokban, aki a Clonlara Iskolának a vezetője, és ő volt egyben az első diákja is. So I've been with Clonlara a long time. Okay. So I'd just like to start, I don't know if you all know each other, but I'd like to just get an introduction to your name. It was Chila? Chila. Irdiko? Is that correct? Yes. Okay. And Moko? Mono. I'm going to have trouble. Monica. Rita? That's easy. Kinga? Adrian. Okay. So I think the most important thing is for me to tell you who I am and how it is that I feel I can speak about homeschooling. I only homeschool, I have two boys, and I only homeschooled the eldest for 1 year for kindergarten. And then I moved back to Ann Arbor, Michigan, and so put him into Clonlara School on the campus. So if you do that, then I'll ask her name. Tehát csak a saját tapasztalatait tudja elmondani Chandra. Az első, vagyis az idősebb fiát otthon tanította. Az első egy évig. Aztán utána visszaköltöztek Michiganbe. You moved back? I moved back. I lived in Colorado. Mm-hmm. I lived in Colorado when I had my children, and when the eldest was 5 and the youngest was 18 months, we moved back to Michigan. Mm-hmm. And where did he go then? And then he went to Clonlara School. He began at Clonlara, and I began to get more involved, and then eventually took the directorship when my mother retired. Yeah, we should. Hello. Hello. Would you like to hear their names? Do you want to just do it again? Just the ones who... Yes, I would. Emesha? Oshi. Well, this is going to be tough. Ilka. Hello. Hello. Okay. Chili? Chila. Chili is a good name. Actually, her mom called her like that. Chili. Okay, Chili. Little Chila. I've forgotten. Irdiko. Ilka. Oshi. Mono or Monica. Rita. Emesha. That's different for me. Kinga and Adrian. Okay, I'm Chandra. So after I moved with my young boys, I had homeschooled for kindergarten. It wasn't very hard. And then moved back to Ann Arbor. I was living in Colorado, which is about 1,300 miles from Ann Arbor. When I did move back to Ann Arbor, I was so close to the family business, which is Clonlara School, that every day when I dropped my son off for school, I ended up staying all day, working with the teachers, working with my mother. So I was really never able to leave. And if you want to go ahead. Amikor visszaköltöztek Ann Arborban, akkor az idősebb fia 5 éves volt, és a szép Krista. Hi. És ő már a Clonlara iskolát kezdte el, 5 évesen az idősebb fia. Igazándiból csak óvodás korában tanultak otthon együtt, és ő elkezdte az iskolát, de mivel annyira közel laknak a Clonlara iskolához, ezért mindig ott ragadt. Elvitte a fiát iskolába, és az anyukája vezette akkor még az iskolát, de ő is részese lett a napi teendőknek, és tulajdonképpen ott maradt, és ott tevékenykedett. Okay, and so
it turned out as sort of a matter of destiny that after I moved back near home, my mother decided it was time for her to transition out as the director of Clonlara. And after sort of 18 months to 2 years of questioning how would Clonlara continue without her, it became very obvious that I was a natural selection to continue the work that she had started. Tehát pont úgy alakultak a dolgok, hogy ő oda költözött, visszaköltözött Egerbe, és az anyukája pedig úgy döntött, hogy hamarosan lemondta az igazgatói teendőkről, úgyhogy ez egy ilyen természetes választás volt, hogy ki más léphetne a helyében, mint Chandra. Egyébként is ott volt. But there's a very big difference between me and my mother, and the difference is that she believed very strongly in either democratic education or free schools or homeschooling. She believed in educational alternatives for children, and she had that desire to spread that word and to make sure that others understood that that possibility existed. She created a school, and she would speak anywhere, anytime to the validity of that option. Tehát nagyon eltérnek az anyukájától. Az anyukája nagyon hitt az alternatív oktatásban, így többek között a demokratikus iskolákban, a szabadiskolákban és a magántanulóságban is, és azt is nagyon fontosnak tartotta, hogy ezt hirdesse, és hogy erről mindenki tudjon, erről a lehetőségről. The difference with me is that I grew up in that alternative. I had that alternative. It wasn't an alternative to me, it was life to me. And so for me it was akin to, there's a story about a little fish, and the little fish asks its mother, "Mommy, what is water?" And that, to me, the alternative education is the water. It's there for me. Az ő esetében ez egészen másképp néz ki, hiszen ő ebben az iskolarendszerben nőtt föl, úgyhogy neki a Clonlara az nem egy alternatíva volt, más az eredeti iskolarendszertől, hanem ő ebben élt, ebben nőtt föl, neki ez volt a természetes, és mondott erre egy hasonlatot, hogy megkérdezi a kishal az anyukáját, hogy anya, mi az a víz? És mondja, és neki igazándiból a víz az alternatív oktatás. Az alternatív oktatás a víz. So I forget sometimes when I'm talking to people, I forget that it's still a new concept for people, because it's been around all my life. I've been absorbed in it. And I forget that people think it's unusual or different or impossible, because for me it's none of those things. Erről meg szokott feledkezni, hogy vannak olyan emberek, akiknek ez egy különleges, egy újdonság, valami a megszokottól eltérő, hiszen neki ez a normális, a természetes dolog. Okay, so my focus in working at Clonlara has been to really capture exactly how we do, how we enroll people, what the expectations of our program are, what the actual nuts and bolts of the program are, so that I can communicate that more easily to both parents and to school authorities. Szeretnék kézzelfoghatóbbá tenni, hogy pontosan hogyan is néz ki a Clonlara rendszer, hogy hogyan lehet jelentkezni, mi az, amit ajánlanak, mit nyújt a Clonlara, hogy hogyan kommunikálnak a szülőkkel. Okay. So what I want you to know is that Clonlara has been an established organization, an established school for over 45 years, for 46 years now, and none of us that work at Clonlara School think that what we are doing is unusual or exceptional in any way, except that it's exceptionally a good choice for your children. Tehát 46 éve létezik Clonlara, mint iskola, és ők úgy gondolják, hogy ez nem egy kivételes iskola, ami eltér a normálistól, hanem ők azt szeretnék közvetíteni, hogy ez a normális, ez az, ami az elfogadott, ez az elfogadott jó.
Okay. So if you have any questions, anytime, just feel comfortable interrupting me. I won't get angry. I interrupt myself all the time. And I'll start the presentation. Tehát bármikor, ha bármilyen kérdés van, bármikor kérdezhettek őt, ez egyáltalán nem zavarja elkezdeni az előadást. Okay. And I'll interrupt myself again because I remember I put these on. These roses are actually, I planted these roses in 1991 at the cottage that I lived in Sholdham, England. And then I took a cutting home with me to Colorado when I moved to Colorado. So what, 4,000 miles away. And then when we moved from Colorado, I dug them up and took more cuttings and planted them in Michigan. So I've been a lot of different places, but I still like to keep my roots in beauty and truth. And I believe that Clonlara School has both of those things. Tehát ez egy ilyen jelképezik ezek a virágok a Clonlarának a gyökereit, mert 91-ben ültette el ezeknek a virágoknak a magjait, és azóta 3-szor költözött, és ezek a virágok mindig követték őt az útját. Okay. So we'll escape from there. And you can look that up on Facebook as well. And let me pull up then the PowerPoint. And She might just send you a friend request if you want. oh, okay. Well, from the beginning. Okay. So what I'd like you to do is when you look at the next 4 pictures, I'd just like you to think of maybe 3 different words that you think of when you see the pictures. And you can just share them with us right now. 4 képet fog nekünk mutatni, és csak azt kéri, hogy mondjunk már 3 szót ezekről a képekről, ami eszünkbe jut. So each person 3 words. Yeah, but just shout out whatever. Just think of a few things that you... Igen, nem tudom, milyen asszociáció. Nekem az jön eszembe először, hogy így biztonság. So safety, I would say. Safety. Yeah. Okay. Anybody? Nature and walls. Nature and walls. Ezt megmondod, mit jelent? Ja, a természet és falak. Napfény, sunshine. What was that? Sunshine. Sunshine. Yes. Próbáltam megfesteni. Anybody, what do you think? Just what comes to your mind first? There's no right answer. Yeah, it's like still life. Still life. Okay, so an artistic. Okay, let's move on. Anything, whatever comes to your mind. Music. Music. Light. Light. Yeah, it's beautiful. Order. I think rent. Order. Order. Anybody? Church. Church? Sure. Well, that's where organs are. All right. How about this one? Family. Freedom. Freedom. Tehát egy családszabadság. Purity, tehát egy tisztaság. Purity. Yeah. Okay. Anything? How about this one? A wedding. Celebration. A celebration. Yeah. Nekem jelenjen szoktam a szomor is megcsinálni. Great variety of tastes, so Yeah, yeah. natural Maybe flavors or. flavors, yes. Tehát ilyen az ízeknek valami ilyen nagyon jó kis összhangja. Okay. Elegancia. Elegance, or Okay. stylish way. Okay. Elegance. Yeah, that would work. All right. Let's go back. Okay, if you were enrolled in Clonlara School and you were homeschooling with our program, if you said this is what, I need to be able to see what, if you said this is something that
I did with my children. This is something that my children and I did. And you took pictures of this. Clonlara School might see botany. We might see architecture. We might see, landscape architecture. Tehát, hogyha ezt küldenénk, tehát, hogyha Clonlara iskolába járna a gyerekünk, és magántanulóként, és beküldenénk nekik ezt, hogy ezt tettük az év folyamán, ezt teljesítettük, ezzel foglalkoztunk, akkor ők nagyon sok mindent tudnának ebből kiolvasni, a botanikától kezdve az építészetig, a kertgondozásig említetnék, tehát hogy nagyon sok mindent ki tudnak, hogy mi mindennel foglalkoztunk. Ez alapján, a kép alapján. Okay. In this one, we might see history. We might see religious studies, study of world religions. We might see physics. And how would we see physics? We'd see Fizika történelmet, vagy akár világvallást is gondolhatunk, hogy mindezzel foglalkoztunk ez alapján. For example, you might tell us, this is the physical calculation for the length that the pipe needs to be to play a certain note. Sorry. Whoop. Okay, I'm losing. What happened to my lambda? Oh well, my L is gone. Anyway, that's the calculation for how long to make the pipe to create a certain note. Hát ami közel a fizikához, a hosszát így lehetne kimutatni, hogy milyen hosszúra kell készíteni ezt ahhoz, hogy bizonyos dallamokat tudjunk kihozni belőle. In this one, we might see that you studied geology or geography. We might see that you studied mining. This is in Colorado in the Rocky Mountains. There was a lot of silver mines in this area. We might see physical education. This is how you get your exercise. That's my two sons, and my husband is closest here. The son is tall in the back. And they love to go rock climbing. They get all of their exercise rock climbing. We might again see landscape architecture or water or water studies or light reflection. Coloradoba készült ez a kép, a családját ábrázolja egyébként, ahol ezüstöt bányásznak, és ez alapján is a földrajztól kezdve a hegymászáson keresztül testnevelésen nagyon sok mindent lehetne a kép alapján, hogy mi mindennel találkoztak és foglalkoztak a kirándulás során. To all of these three pictures, the first two pictures are in Barcelona, Spain, and this is in Colorado. And we might have seen, you might have provided those to us saying that you do a lot of travels and that the kids plan those travels. So it would be organizational skills or, again, geography and learning where to go or what the history of those places were. All of those are possibilities for school studies from these, that you could just glean from these pictures, from these activities. Az első két kép az Barcelonában, Spanyolországban készült, ez Coloradóban, és ez is az iskolai tanulási folyamatnak a része, hogyha elmentek ezekre az utakra, akkor a gyerekek megtervezték ezt az utat, és találkoztak különböző, és a kultúrák nem említette, de a kultúrákon keresztül meg földrajzi adottságokkal, tehát mindez egy tanulási folyamatnak a részét képezi. Okay. Okay. So this was actually, my son went to his high school prom, a dance, and one of the girl that he went with, her mother made dinner for the kids before they went to. So it is, almost a wedding, very serious. They took them very seriously. But this could be sociology. Why do we have parties? Why do we feel we need to have parties? Why do people socialize, and how do they socialize? De a szociológiát is képviselhetné ez a kép, hogy miért van szükség a társas kapcsolatokra. Ez egy nagyon fontos parti előtt készült
fiának, a barátnőjének az anyukája készítette ezt a vacsorát számukra, tehát ez is a társas kapcsolatokat. Miért van szükség ezekre, mindezt jelképezni? It might be career preparation in the hospitality industry. What's a good party? What does a host need to provide for a party to be good? Igen, de akár azt is elképezi, hogy mi mindenre van szükség annak, aki a vendéglátással foglalkozik, hogy milyen képességekre, mi mindent kell tudni ahhoz, hogy néz ki egy jó parti. It could be culinary studies or cooking, studying how to cook. It could be, for a young child, it could be learning fractions, cutting the fruit into different sized pieces. It could be math. De a szakács képesítéshez is, hogy hogyan kell jól főzni, vagy akár a formák tanulásához egy kisebb gyereknél, hogy milyen formákat tud kivárni a gyümölcsökről, vagy hogyan alakítja a gyümölcsöket, vagy akár matematika is lehet benne. So the next, I have 4 pictures next, and I'd like you to give me a word for them. Tehát még 4 képet, és szintén szavakat vár tőlük, mi jut eszünkbe róla. Anything? Any idea what these are? Architecture, építészet. Education? Architecture. Architecture? Anything else? Do you know what they are? Is it obvious what they are? They're schools. They are all schools. I think 2 are German schools. This is a typical American high school, and I forget where that is. Those are schools. All of the first 4 pictures were what Clonlara considers to be school. And then these are what most people consider to be schools. Az első 4 kép az azt mutatta meg, hogy Clonlara számára mit jelent egy iskola, mit tekint iskolának, ez pedig, hogy általában mit gondolnak egy iskoláról, hogy néz ki egy iskola. So at Clonlara School, this is our school building. It was intentionally designed as Clonlara School. It is on the same property where Clonlara School has been since 1967. And we had an architect design a school that didn't look like a school, but that functions really well as a good center. Tehát ez az épület, ez kifejezetten a Clonlara iskola számára épült, direkt 67-ben egyébként, de direkt úgy lett kialakítva, hogy egy olyan iskola legyen, ami funkcióját tekintve nagyon jól üzemel, mint egy iskola, de nem néz ki iskolának. Did you read the words? They mean the same thing. Ahol az iskola és az oktatás ugyanazt jelenti. Okay. In our home-based program, the things that we can provide for students at a distance are a verification of enrollment letter. These are the documents that we provide. When you enroll, we'll provide you, if requested, with documentation of that. Tehát ez most már az otthontanulókat támogató program lenne, amit felsorol, és elmondja, hogy milyen dokumentumokat tudnak nyújtani azoknak, akik részt vesznek ebben az otthonoktatós programban. Az első az a belépés, vagy igen, a beiratkozásról egy ilyen hivatalos dokumentum. Papír a beiratkozásról. Documentation of progress, which we generally do in a report card for younger students. That's the American term, is a report card. Tehát a tanulási folyamat dokumentációja, hogy hogyan teljesít, hogyan tanul egy diák. For high school students, a recognized accredited diploma. Tehát egy akkreditált elfogadott diplomát a középiskolát végzettek számára. And again for high school students, transcripts. És hogyha iskolát váltanak, illetve tovább tanulnak, akkor ahhoz is a megfelelő bizonyítványokat.
One of the questions that established homeschoolers ask is why would we need any help? You know, for those who aren't just beginning, they feel very comfortable in what they've chosen to do and very confident. And so a common question I get is why would they need help? Has to enroll with us. You know, you can homeschool in the United States without joining any program, any school. There are now other schools that offer what we offer, and we cannot promise that by joining us from Hungary or from Germany or from Spain, we cannot promise that you will get legal authorization. But what we will do is work with you and be an advocate for you, because we can speak the language of the schools, as well as the language of education, which you saw in the first 4 pictures. Tehát gyakran megkérdezik az otthontanulók, illetve hát a szüleik, hogy miért van szükségünk egyáltalán Clonlarára, hogy Clonlara nélkül is boldogulunk és tudunk, és most azt fogja elmondani, hogy mi mindent tudnak ők nyújtani. Ők képviselni tudják a diákok, az otthontanulók érdekeit a hatóságokkal szemben is. Neki ismerik, hogy működnek az iskolák így van, és igazából így beszél az iskolák nyelvét, így van érdemek. Uh-oh, spaghetti. Okay, darn it. It doesn't have my documents. So how am I going to get those? What I had, I guess it didn't come through, are the actual documents and what they look like. So if you'll pardon me, I'll see if I can. Yeah. I'll have to, that's the most important part, where you show the letterhead and the stamps and the seals and or something. We can also skip that. Okay. Some other things to talk about, we also can So review it at the end. we're going to have to, unfortunately. Most átugrunk egy kicsit, szeretett volna bemutatni konkrét dokumentumokat, de most azon átlépünk. Adatállamlással volt egy kis gonda. Okay. So you trust me that it has beautiful paper, stamps and seals, and it looks very official. And so here's our information, which all of you can find on the internet. You probably already have. End of slideshow. Go back one. So, I'm upset because they were my son's diploma, and I spent a lot of time. I spent a lot of time copying them out, but for some reason they're PDFs, and I couldn't get them inserted properly. So and igen, egy például nyilván a fia diplomája tulajdonképpen, amit a Clonlarával kapott, az egészet, tehát hogy hogyan néz ki tulajdonképpen az a dokumentum, az a bizonyítvány, amit ad az iskola. Tehát így szépen felkészült, és akkor most így nincs meg. Tehát nem tud megnyitni ezt a PDF-et, és sajnos ezt most így kell hagyjuk. Okay. So yes, we believe. Okay, good. So I hope you understand from the first 4 pictures that really any method of education is acceptable to us. We are happy if you want to use textbooks, if you want to pursue a very standard curriculum just at home, because we already know that the ratio of teacher to student is much healthier in that situation. And we're also find it acceptable if you use the world as your classroom and pursue your own education in your own ways. Bármilyen oktatási módszert elfogadnak őket igazándiból nem zavarja, hogy mit választunk, hogy lehet tankönyvekből tanulni otthon, de úgy gondolják, hogy ez a one-to-one, ilyen személyes kapcsolat a tanár, aki többnyire a szülő és a diák között, ez már egészen más jellegű egyébként is, de lehet csak egyszerűen az egész világot tanteremként felhasználni, tehát hogy teljesen szabadon felfedezni a világot is, nem tankönyvekből. So in our program there are people using all different kinds of methods. Some people use a unit study method with their children, and so for maybe 6 weeks they'll study insects. And then in another 6 weeks they'll study writing. And in another 6 weeks they'll study
water. And for the older children in the family, they'll make it more detailed, and for the younger children, they'll make it more general. And the kids will absorb as much as they can. And the beauty of having just a few students is you can move on to another subject when they're ready, you know, or you can spend more time on a subject if they're struggling with it, and you feel it's important. Tehát minden család megtalálja a saját módszerét. Van, akik unitokra, részekre osztják fel a tananyagot, ugye 6 hétig mondjuk a bogarakról tanulnak, egy másik 6 hétig a betűkkel foglalkoznak. Az a szépsége ennek a dolognak, hogy akkor válthatnak a tananyagban és a témában, amikor a gyerek már készen áll arra, és nincsenek ilyen nagyon rigid határidők, amihez tartani kell magukat. És a kisebbek számára pedig még rugalmasabb, tehát ők maguktól is magukban szívják a körülöttük lévő dolgokat, tehát ott még szabadabban lehet a kisebbeket tanítani. So when you enroll in our program, the first thing we will do is have an initial consultation with the designated instructor, which is usually the mother. And we will help plan the year. We'll ask what you intend to do, what resources you intend to use, so what subjects you intend to cover, what resources you intend to cover, and maybe what method you intend to use. And we will start with that consultation to build a relationship of understanding of what your educational plans are for your children. Tehát az év elején van egy konzultáció, ami nagyon fontos, ami többnyire az egyik szülővel és legtöbbször az anyával történik, hiszen ő lesz a tanulási folyamatnak az irányítója, a segítője, és ilyenkor megkérik azt, hogy előre tervezze meg a család, hogy abban az évben mivel szeretnének foglalkozni, attól kezdve, hogy milyen módszert fognak előreláthatóan alkalmazni, illetve miből, milyen tankönyvből, vagy milyen forrásokból dolgoznak, és method, resources, and subjects. És hogy milyen tantárgyakkal szeretnének foglalkozni abban az évben. We pretty much make an assumption that parents want their children to know approximately what is generally accepted knowledge in that child's age level, but we don't insist that every student meet the same standards at the same time. Hát úgy feltételezzük, hogy minden szülő azért szeretné tudni, hogy a saját gyerekének abban az életkorban mi az, ami javára válik, de nincsenek ilyen kötelező standardek, amihez ők feltétlenül mérik, hogy abban az életkorban már pedig ezt teljesíteni kell a diáknak. So if you're struggling with a subject, there seems to be some difficulty between the instructor and the student. It happens. We can give you advice. We're available for advice. Our advisors are there to counsel and share our many years of experience in working with homeschooled students and working with all kinds of students. If you're far ahead in something, we can help you find additional resources. That's our advising is on both academic and homeschooling issues. Tehát nagyon fontos része a Clonlara folyamatának a tanácsadók, akikkel állandó kapcsolatot lehet tartani, és hogyha elakad a szülő, vagy a tanulás segítője valamivel nem tudnak előre jutni a diákkal, akkor tőle lehet segítséget kérni. És vagy tehát valamilyen segédeszközöket, új tananyagot, vagy valamilyen olyan forrást tud ajánlani, ami megfelelőbb számukra. Sometimes we're just cheerleaders to tell you that you can do it. We've had over 5,000 students graduate from our program. We've had over 40,000 students around the world enrolled in our program. And nobody's ever regretted it.
már 40 000 diák vett részt a programjukban, és sokszor csak ilyen bátorítás kell, hogy még senki sem bánta meg azt, hogy a Clonlara diákja volt, és hogy igenis ti is meg tudjátok csinálni, és a javatokra fog válni. Van, amikor elég ez a bátorítás. I've never met a homeschooling parent, even after they stopped doing it. Their kids may have gone to school for one reason or another, but they have never been sorry that they chose to homeschool. Még soha nem találkozott egy olyan családdal sem, aki megbánta volna, hogy a magántanulóságot választották. And nowhere have I ever met anybody who made the decision to homeschool that didn't feel like they could change their mind and go back to school. És olyannal sem találkozott, aki úgy érezte, hogy nincs visszaút, hogy nem tudna a másik rendszerbe visszalépni bármikor, amikor úgy dönt. As I told you, Adrian, the schools are very happy to get the kids back and fix them. Az iskolák mindig nagyon szívesen visszaveszik a diákokat, és majd ők rendbe rakják, helyre rakják a dolgokat a diáknál. But generally the students are much better prepared for life when they've spent more time being nurtured. De akkor már a diákok jobban felkészültek az életre, ha már van mögöttük egy ilyen magántanulói időszak, amiben jól lettek nevelve. And as I was telling you, since I went through Clonlara, my mother was my teacher and I went through Clonlara school, and we'll never know whether the school experience helped create who I am or whether I was just the perfect student. Igen, ezt meséltem, hogy ő ugye Clonlarában nevelkedett, de az már soha nem fog kiderülni, hogy a Clonlara tette őt ilyen tökéletes személyé, amilyenné vált, vagy pedig már eleve így született ilyen tökéletesnek. Ez már nem fog kiderülni. Right. Because I know I have all of my curiosity. I'm a lifelong learner. I'm constantly interested in new things and learning new things, and I'm very confident about that. Mert ezekkel a pozitív tulajdonságokkal rendelkezik, hogy minden iránt érdeklődik, szereti az új dolgokat, egész életében szeretne még tanulni, új dolgokkal megismerkedni, és magabiztos. And as I say about my back that I broke while on a ski jump, that I had more confidence than ability. Több az önbizalmam néha, mint a képessége, mert egy éve volt egy síelős baleset, amikor a háta sérült. Úgyhogy ez amikor az önbizalmam vagy. It gets me in trouble. So also I can't log in and show you exactly how Clonlara works online because we have all of our forms available for parents and students, the older students, to log into online and fill them out, but it won't operate here. Megmutatni azokat a nyomtatványokat sem, amit a szülők és a diákok el tudnak kérni az oldalakról. De az oldalon rajta van, nem? Adrián? Igen, meg majd nálunk nyomtatott verzióban megjelesz, úgyhogy megjelesz. Akkor megnéztétek. De ez rajta van a honlapon? Elérhető a honlapon? Have you got it on your website? No, well, you can log in, but there's some reason it won't open up the portal. I don't know why, because it wouldn't on this computer and it wouldn't on my computer. So I think it has to do with the internet security. Like it's not going to let me download that, unfortunately. If we could get it working at the hotel, I can maybe give you a guest pass for that. But these are the guides. We call them our guides. This is the elementary guide for students 5 to 13, kindergarten to 8th grade. And then this is the secondary guide, the high school guide. The high school is more complex. It's more detailed because obviously the subject matter gets more detailed. Tehát ez a két úgynevezett útmutatója Clonlarának, ezt a beiratott diákok ezt meg is kapják, ez ilyen kis kézikönyv. Az első az az általános iskola, illetve óvodáskortól, 5 éves kortól 13 éves korig tartalmazza a tudnivalókat, a másik pedig a középiskolás
sok számára. Értelemszerűen a középiskolás az már sokkal részletesebb, hiszen a tananyag is részletesebb és pontosabban meghatározva, hogy miket lehet tanulni. This is the German guide. The elementary guide isn't. The only one I had in paper was German because we're going to print with the new English one, and we were completely out of printed versions. So I grabbed the German one. Az általános iskolai az németül van meg sajnos, mert most dolgozzák újra az általános iskolásot, és még nincs meg az új verzió, úgyhogy ez németül van, de a középiskolás is van. But in it you'll find sort of standard time guidelines. These are again American, but it's by the grade levels from kindergarten to 5th grade, approximately how much time a student would spend in a particular subject area. So they might spend 200 minutes a week with reading. I mean, you know, it's just general guidelines. If you do it, great. If you do less or more, that's, you know, that's your choice. Meghatározza, hogy mennyi időt lehetne, ez csak ilyen körülbelüli, hogy bizonyos korosztályoknak, illetve osztályoknak bizonyos életkorokban mennyi időt lehetne tölteni mondjuk az olvasással, hogy heti 200 perc. Igen. We also have, it's not in the German guide, and it's only provided now upon request with the English guide, but we have skills guidebooks for kindergarten through 8th grade in communication skills, so language skills, and math skills. So again, you can follow along to see if, you know, at home, if you're covering standard or common areas. Ugyanúgy a matematikára és a kommunikációra vonatkozóan is vannak ilyen ajánlások, hogy aki szeretné megtudni, hogy mennyi időt lehetne ezzel tölteni, akkor szintén meg tudja nézni. And so this is the big form. This is the requirement that families must provide to us for each student. This one is 2 pages. This is the German one, so it has slightly different subject areas because of what's required or expected of students in Germany. And so this is available online, but also paper. You can fax it, you can email it, you can fill it out online, which is what we prefer, but sometimes that's not possible in different languages or whatever. So for example, this first box, you would write the student's name, student number, and the date, and then in each box is a different subject. Tehát ezeket a nyomtatványokat kérik a szülőktől, hogy töltsék ki a gyerekre vonatkozóan a nevétől kezdve a személyes adatokig, és akkor utána minden tantrágyra vonatkozóan kitöltik, hogy mi az, amivel foglalkozik a diák. Tehát ezeket a szülőknek kell feléjük továbbítani. Okay. So, for example, this one says German or language, math, foreign language, nature science, social studies, maybe history, government, physical fitness, health, nutrition, art, music, and other. And then you can just report to us what you've been doing, what materials you've used. You know, maybe you went on a field trip. Maybe you read books. Maybe you have a relative who has a specialty in a certain area, math or English, and that person has been working with your child. You might just write that down for us. Itt a különböző tanulási területeket, tantárgyakat sorolta föl, és a végén be lehet írni, hogy mi mindennel foglalkoztak még ezen kívül, a kirándulástól kezdve, ha volt egy olyan rokon, aki valamire tanította a diákot, így közösen valamit tanultak, oda minden plusz tantárgyat, tanulási területet fel lehet sorolni. Okay. And then we have a grading system, and it's really for the younger children. It's the parent that
selects the grade. And then we review what you've submitted to us, and we combine it with our knowledge of the initial consultation and any other communications that we've had to determine whether it's accurate. If we believe it's not accurate, we'll contact you and ask, you know. Itt az úgynevezett osztályzási rendszer van, amit alkalmaznak 1-től 10-ig. Ezt a szülő határozza meg, hogy hogyan értékeli a gyereknek a munkáját, viszont ők ellenőrzik, és annak tudatában, amilyen információkhoz jutottak az év elején a konzultációban, annak alapján megnézik, hogy ők is elfogadhatónak érzik ezt az értékelést, és felülbírálhatják ezt. Fundamentally, we believe for younger children that play is the work of the child, that it's essential that they play to learn, and more the brain studies are showing that's Piaget kind of believed that, and my mother believed that, and now with the brain development studies we know that's true. So sometimes if you just write down what they've been playing at, we can pick out, like I did from the pictures, we can pick out, well, that's math, that's science, that's social studies. We can help you identify those things. Ők is úgy gondolják, Piagethez hasonlóan, és anyukája ezt hajlotta, hogy a fiatalabb gyerekek részére a tanulás vagy a játék az elsődleges tevékenység, úgyhogy ha csak annyit írnak be, hogy mit játszott, mivel foglalkozott a gyerek, akkor ahogy bemutatta az első 4 kép alapján, ők tudják azonosítani, hogy ez milyen tantárgyra, milyen tanulási területre fordítható le az a játékos tevékenység. So again, our setup is that we would have an initial consultation with you at the beginning of the year. We would be available for questions throughout the school year of enrollment. And then we would expect that we got 2 of these forms, one in the middle of the year and one at the end of the year for each child. And those are the basics of our program. Tehát az alapja az oktatásoknak, amit már említett, az elsődleges konzultáció a szülővel, és 2 ilyen kitöltött formanyomtatványt kérnek, egyet az év közepén, illetve egyet a végén, amit a szülőnek kell benyújtani. Okay. The consultation. The consultation, the 2 forms, one at the middle of the year and one at the end of the year. That's the basic requirement. Oh, and any consultation that you initiate. Igen, és bármikor kapcsolatba lehet velük lépni az év folyamán, bármikor. Mondta, hogy van, aki hetente egyszer felhívja őket. Tehát, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, vagy információt szeretne, akkor lehet velük konzultálni. Évközben, bármikor. We provide our newsletter in English. I forget where that went. Oh, it's up here. I brought 2 copies. Tartalmazza a hírlevelüket, amit rendszeresen küldenek. I'll pass them around. They have a lot of kids' artwork. And 4 times a year. 4-szer egy évben küldik ezt a... We're also on Facebook. You can put anything on Facebook, questions or interesting subjects. We have a little bit of a Twitter. It's not very active. And we have it's called the HRP, the Homeschool Resource Project or something. It's new. It's a NING. It's a new social media. And so we're available that way. Just for example, in Spain, a woman runs a blog. A woman with our program runs a daily blog. And in Germany, they have family weekends where they gather together 3 times a year. And all of those things, can be organized. If we were to, if you were to establish a group here, we can organize things like that. Amit még nem említettem, de most így nagyon, tehát Spanyolországban és Németországban is van egy központja a Clonlarának, és mondta példaként, hogy a spanyoloknál a blogot írnak a történésekről, Németországban pedig 3-szor egy évben összejönnek az egész országból a Clonlarás diákok, és akkor úgy találkoznak, ismerkednek.
és úgy hasonlóakat, hogyha itt létrejön a Clonlarás kapcsolat, akkor itt is lehetne ilyenekben gondolkodni. Does anybody here have a student that is near high school age? Van-e valakinek középiskola, igen, Csillának középiskolás korosztályú gyerekkel? Okay, so that's a far more detailed program, and generally we find that explaining the American high school system to others can sometimes be complicated. So I don't want to do it right now with everybody, but I'll be happy to share with you that information. Tehát egy sokkal összetettebb, részletesebb program a középiskolai, úgyhogy most azt mindenkivel nem osztanám, hogyha téged érdekel, akkor így külön neked el fogja mondani. So in a nutshell, that's Clonlara. I know that you're all considering homeschooling, which is, we support that. We consider students who enroll in Clonlara to be private school students in an American school. And so when that's beneficial, we say, no, that's not homeschooling. But at home for you, it might look exactly the same as what you would do if you weren't enrolled with us. Hát tudja, hogy mindannyian magántanulóságon gondolkodunk a gyerekeinknek, és igen, az igazából valamilyen jellegű otthonoktatás, vagy így, tehát amilyen formában így megvalósul. Tehát igazából amikor kell, akkor ők így készek azt mondani a hatóságoknak, hogy tehát ezek a gyerekek, akik hozzájuk vannak beíratva, ők így egy amerikai magániskola diákjai. Tehát tulajdonképpen tehát ez a tény, tehát otthon úgy fog kinézni, mint hogyha tulajdonképpen a gyerekek így otthonoktatás, tehát így magántanulók lennének, illetve tehát így úgy működik a tanulása, hogyan kinek jó. Tehát igazából ez egy nagyon, nagyon hogy is mondjam, egy ilyen laza keretet kell így elképzelni így erre az iskolára. Okay. That's it. That's all I have to say. Igen, tehát az egy dióhéjban így ennyi tulajdonképpen, amit így bevezetésként így mondani akar. Úgyhogy akkor kérdések mentén elkezdhetünk így tovább beszélgetni. So. A kor szerint 13 évig mondta, az nagyjából az a 7. osztállyal zárul nálunk, tehát a mi 14 évesünk még 8-osok, tehát hogy ez hol van a váltás, mert akkor a középiskola egy évvel korábban érinti a gyerekeket? Nem, nekik az még általános iskolán. A 13 évig mondta, a 13 éves gyerek még az csak több esetben 7-es. Tehát, hogy ez most elvágólagosan 13, és az már középiskola, vagy pedig a mi számításaink szerint hol van a 8-nak a ége? So how the primary school exactly, so you said that it's from the age of 5 until the age of 13? Approximately 13. Okay. If you believe that that's sort of the American system from kindergarten through 8th grade. If you believe that your child is advanced, we will start children into the high school program younger. We often ask for more evidence of work to be sure that they're ready. But really we base our program around the family's goals and the students' goals, and not necessarily on the system's goals. So if you believe your child is ready early, or if you believe they're not ready yet, then we're not trying to force them into readiness, and we're not trying to keep them back. Így azt mondtam, hogy igazából az általános iskola az kb. 13 évig tart, de tulajdonképpen ők nagyon rugalmasan kezelik ezt az egészet. Tehát ha te úgy gondolod, hogy a te gyereked, tehát akár már így tudna egy középiskolás szinten teljesíteni annak ellenére, hogy ő még így mondjuk 12 éves, akkor igazából ők nem fogják vissza. Tehát igazából egy nagyon rugalmasan kell elképzelni azt, hogy milyen nyilván képességnek és kornak megfelelő tehát tudod, ez így abszolút így személyre szabják tulajdonképpen, illetve tehát ellátnak így mindazokkal az instrukciókkal, amire így szükséged van. Your question, Sheila, makes me think that I'm talking about Clonlara School, and the question may have been more of a home education question, an understanding of
how what age equals what grade instead of a richness of education. And you might have been more interested in the richness of education. How do you say that a student is exactly in one grade or another? We generally, we categorize kids by grade according to their age unless the parent indicates that there's a difference. If the parent says this student is really advanced, we'll adjust. And if the student said this student is not ready, not mature, not prepared, special needs, we'll adjust that as well. But typically we assign the grade to the age just because that's the common practice. But if a student stays in our program longer or homeschools longer or feels completely ready to leave and start another, level, we're here to support that. We're here to support the educational process and to help parents identify where the student is in sort of the regular system. Igazából a gyerekeket valóban az alapállás az, hogy kornak megfelelően igazából osztályokba sorolják, és igazából úgy készítik az ajánlásokat, hogy körülbelül milyen tananyaggal érdemes foglalkozni. De ez, tehát egy szülő úgy érzi, hogy a gyerek nem elég érett, és igazából tovább maradna a programban, vagy pedig akár tehát így különlegesen jó képességekkel rendelkezik, és igazából így gyorsan végigszalad mindazon, ami a tananyag, akkor igazából ők így mindenben támogatják a szülőt, így annak abban, hogy igazából a gyerek a legjobbat hozza ki magából, így minden szempontból. Igazából azért kérdezem, mert már bocsánat, hogy mindjárt, de érint aztán minket leginkább, bár nem tudom, hogy vannak gyerekek, mert ugyanak 8 évig van az általános, és mondjuk Emma a 7-et kezdi, tehát elméletileg, hogy hátjön a Clonlarába, akkor a 7-kel, nem azt mondom, hogy lezárjuk az évet, de hogy akkor a 2 közötti különbözet, ha van, a jelenlegi tudása, és az ottani utolsó év, hogy 2 éve lenne az általános iskolára. Az ő felfogásukban meg 1. Tehát, hogy ezt az átjárhatóságot hogy lehet majd a gyereknél meglépni, nem akarom most hozzá húzni az időt, csak hogy ugye még most 2 éve lenne, náluk meg 1 van tehát hogy ezt így lehet kezelni. So basically the American system is a bit different, at least in Hungary actually until the age of 14, while children need to stay in the primary school. So basically when you go to another country or like you have students from other countries, and of course the education system, let's say, is different there. So how should we imagine exactly? Is there some kind of I'll give you an example of a situation in Germany. And that is that the German educational system is also different, and so is the Spanish. The Spanish educational system has sort of 3 levels of school instead of 2. And in both of those countries, we have, in the past, we've adjusted our program to fit the local or the regional. And in those cases where we have adjusted it, there's been suspicion from the local authorities because they say, how could an American school understand our system? Because they'll study what an American school is like, and they will expect that an American school delivers an American education. So we can adjust, but we found in both Spain and Germany that it was actually more beneficial for us to have the students follow the American structure instead of the local structure. Igen, igazából volt 2 országban is erre példa, hogy tehát Spanyolország és Németország, ahol így a rendszer így különbözik az amerikaiétól. És igazából ők tehát átalakították így a rendszerüket a helyi elvárásoknak megfelelően. Viszont, tehát tulajdonképpen ez így fordítva sült el, mert így a hatóságok elkezdtek így tulajdonképpen így kételkedni abban, hogy tehát hogyan értheti egy amerikai iskola azt, hogy hogyan működik tehát a mi iskola rendszerünk tulajdonképpen. Tehát igazából tehát a hatóságok azt várták el, hogy már egyszer egy amerikai iskola, akkor működjön az amerikai rendszer szerint. Tehát igazából akkor a gyerek tanuljon igazából így abban a rendszerben, ami igazából ott elfogadott. Okay, because really it's just based on what you
or the student has done. You know. Tehát igazából így tehát bármit meg lehet oldani, de igazából itt a lényeg annyi, hogy tehát mi az, amit tehát a szülő a gyerekkel, vagy akár milyen más felállásban tulajdonképpen megtanult, és így tehát az osztály beosztás, illetve minden más így ez szerint így korrigálható. And what studies have shown over and over and over again in the United States and in other places where homeschooling has sort of been established is that the students have richer educational experiences, they are more socially active, and that is that when they get to be adults, they are more likely to engage in community projects, they're more likely to vote, you know, so be politically active, and they're more likely to do volunteer projects. So all of the questions basically about socialization and about academic success have been proven over and over and over again to not to be worries. They're not worries at all. Igazából van ez tehát általában két, hogy is mondjam, ilyen probléma, amit az otthon tanulással kapcsolatban emlegetnek. Az egyik az, hogy tehát így, hogy is mondjam, így akadémiailag így mennyire teljesítenek a gyerekek jól, illetve így szociálisan, tehát így mennyire szociálisak, hiszen így otthon tanulnak. És igazából tehát így tényleg már tehát évtizedek óta szólnak a statisztikák amellett, hogy azok a gyerekek, akik az otthon tanulást választják, tehát igen, sokkal gazdagabb tanulási környezettel bírnak, igazából szociálisan sokkal aktívabbak, tehát sokkal jobb képességeik vannak, illetve később, tehát amikor már akár fiatal felnőtt korban sokkal szívesebben részt vesznek így a közösség dolgaiban, tehát igazából akár önkéntes módon, illetve politikailag így nagyon aktívak ezek a gyerekek. Tehát igazából olyan, hogy is mondjam, egyszerűen nagyon készek arra, hogy így részt vegyenek valóban az életben, így amint így, tehát azon a szinten, ahol éppen vannak. Also, I have an example of how students kind of compare. When my son was 8 years old, he was at Clonlara School, and we do things, it's basically the school that homeschools. So his class size, there were about 10 students in the younger program, and they had a teacher and an assistant teacher, so a very low ratio of students to teachers. And there was a student in the school who left the school and went back to public school. So my son was still at Clonlara, and this other boy had gone back to public school. I don't know if you want me to stop, or you want to... Yeah, okay. Tehát igazából most épp egy példát emlegetek, igazából az ő fia ugye ebben a Clonlara iskolába járt, így most végzett egyébként, és ilyen nagyon kis osztálylétszámokkal dolgozik. Tehát szóval az iskola ez úgy néz ki, tehát, hogy iskola, de igazából az otthonoktatás elvei szerint működnek. És amikor, tehát itt ezek 10 fős létszámok kell gondolkodni, és a fia osztályából volt egy kisfiú, aki visszament egy hagyományos iskolában, és így mindjárt folytatja, mi történt. Yeah. So in this small class, big classroom, small class, the teacher would eat lunch with them, she would have snacks with them, she interacted with them. If the kids or even one student had a particular interest that day, they might not do her plan, they would do what the student was interested in and pursue that until there wasn't any interest anymore. But usually one thing led to another. And so they learned things that were always relevant at the time that they were doing them. Igazából úgy kell elképzelni ezt az oktatást, ami a Clonlarában folyik, hogy van egy nagy terem, és ott tulajdonképpen a gyerekek ezzel a pedagógussal, aki együtt dolgozik velük, együtt vannak, és igazából a pedagógus így, tehát együtt, nem tudom, esznek, tehát igazából együtt csinálnak mindent. Hogyha egy gyereknek van egy konkrét, valami érdekli pont aznap, akkor igazából a pedagógus így abszolút átalakítja az egész napot, és így mindig azt szerint folytatják a tennivalókat, ami éppen aktuális. Tehát ugye arra nagyon figyelnek, hogy az egyik dolog mindig logikusan kapcsolódjon a másikból, és igazából mindig a napi aktualitásnak megfelelően foglalkoznak a dolgokkal. Úgyhogy így nem egy eredeti terv szerint, hanem mindig a nap és a pillanat szakértőjével foglalkoznak. But this boy who had left,
he and his mother especially felt that there wasn't enough product. There weren't enough assignments, there wasn't enough homework, there wasn't enough identifiable learning. And so he went back to the public school. He was a year older than my son, so he was 9 and my son was 8. And one day, months later, he actually came back to visit at the school. And everybody was excited to see him, to see their old friend. And one of the teachers asked him, his name was Jay, and one of the teachers said, "Jay, what are you learning in school?" And he said, "We're learning about vitamins and minerals." And my son said, "Oh, nutrition." And Jay looked at my son, Felix, and said, "No, vitamins and minerals." So that was the example that there wasn't connection. There was knowledge, but there wasn't necessarily a depth of knowledge. Whereas with my son, even though he was never taught vitamins, minerals, or nutrition, he could make that connection. Igen, tehát a például igazából ez a kisfiú elment és így az édesanyja úgy érezte, hogy mindaz, amit a Clonlarában tanítanak neki, tehát igazából nincs elég eredmény, tehát úgy érezte, hogy nincs elég házi feladat, nincs elég azonosítható tanulás. És így egyedül elment egy hagyományos iskolába, Jay volt egyébként Jay. Volt a kisfiú neve, és egy pár hónap után, amikor már ott tanult, így meglátogatta a régi iskoláját, a Clonlarát, és akkor így beszélgettek, és így megkérdezte a pedagógus, aki éppen a gyerekekkel volt, hogy tehát Jay, mit tanultok éppen az iskolában? És akkor mondta Jay, hát éppen a vitaminokról tanulunk, és az ásványanyagokról tanulunk. És akkor így a Chandra fia mondja, akkor tehát így a tápanyagokról? Tehát tápanyagokról, vagy illetve így táplálkozásról, és akkor így a Jay, a kisfiú azt mondta, hogy nem. Tehát így vitaminokról és ásványanyagokról. Tehát igazából a kapcsolat, vagy igazából, és ilyen volt, tehát nálunk így nem beszéltek így konkrétan, tehát így nem foglalkoztak ezzel így nagyon-nagyon mélyrehatóan, de igazából azok tehát hogy is mondjam, gondolkodásnak így azok a kis lépései, azok így megvannak a fejükben. So, the bottom line message is, it can be done, it can easily be done. Well, it's not easy, but it's possible to homeschool, and Clonlara is here to help. That's what. Igen, tehát igazából ez az üzenet, hogy tehát nem egyszerű, tehát minden szülőnek, aki úgy gondolja, hogy kilép, tehát veszi a bátorságot és kilép az iskola falai közül, és így vállalja azt, hogy ő tanítja a gyerekét, illetve egyéb alternatív oktatási formát választ. Például a Kavalkád leendő csoportját, így van. Tehát, hogy ez abszolút így megcsinálható, tehát nem könnyű, tehát nagyon sok felelősséggel jár, és nagyon sok, hogy is mondjam, munkával jár, de megvan az eredménye, és egy ilyen sokkal gazdagabb tanulási környezetet biztosít. És Clonlara is segítenek. Így van, és ők így minden támogatást megadnak igazából ahhoz, hogy a dolog ne, tehát hogy így van, hogy így ne maradjon. Are there other questions? I talk too much. Igen, túl sokat beszéltük, hogy egy kérdés, vagy így, amit felmerült a dolgok kapcsolatban. Igazából én annyit, first in English and then I'll translate. So my question would be that, so what is can you please talk a little about the tendency? So like, so basically if you open some perspective, like globally or something, how many percentage of people, for example, in the United States choose homeschooling? So, for example, throughout the years, so how do you see this tendency? And actually, like, if we see, I don't know, like later to the future, or you try to kind of do some like future telling. Okay. Like basically, okay. I'll try to tell the future. Azt kérdeztem, hogy igazából most az évek során tehát hogyan nézhetek, kik választják az otthontanulást, illetve tehát milyen tendenciát lát, ahogyan így múlnak az évek így az utóbbi, nem tudom, néhány 10 évben, illetve hogy hogyan látja a jövőt így ezzel kapcsolatban. So, briefly, what I've seen in the United States was that sort of in the early 1980s, or slightly earlier than that, homeschooling just started to become an issue. It became talked about. People began seeking to homeschool their children, it kind of as a very grassroots
phenomenon. All of it, nobody had done it, or very few people had done it, and then all of a sudden it was just started to be talked about. And that was in the early 1980s. So we're looking at, you know, sort of 33 years later. 33 years later, it's a well-established option in the United States. The estimates are that about 2 to 3 million students are homeschooled, which is approximately between 2 and 3%, which is, I think, a statistically significant error there in the counting. But it's a lot of children. Így van, tehát hogy igazából az 1980-as évek elején kezdődött tulajdonképpen ilyen egészen ilyen, most mondom, ilyen fűgyökér jelenségként, tehát egy páran elkezdték tulajdonképpen ezt az otthontanulást választani, és akkor nagy hirtelen így elkezdett róla beszélni mindenki. És tulajdonképpen most egy 33 éves távlatból nézzük már a dolgot, és így azóta egy ilyen teljesen kialakult intézményrendszere lett ennek tulajdonképpen az otthontanulásnak, és így az 2,3 millió diák tanul az Egyesült Államokban per pillanat, hogy otthontanulóként, ami igazából 2-3% a diákoknak összesen. Tehát ami egy statisztikailag egy jelentőségteljes szám, akár is nézzük. By comparison, approximately 12% of American students are in private schools. So it's a significant portion when you consider the number of kids that aren't in public schools. Are they included actually, the homeschoolers? Homeschoolers are not included in the private schools. Tehát igazából mi körülbelül az arány, tehát a magániskolában tanulók a 12%-ot tesznek ki körülbelül így az egész, tehát az iskolásokból. The early families that homeschooled, we consider them the pioneers. And in the United States, the word pioneer are those families who left the East, the settled East Coast, and forged their way across the country, so across plains and deserts and mountains in order to reach the West Coast. And they faced, you know, all sorts of dangers, illnesses, you know, no hospitals, violence, and famine. But they did it anyway because they knew at the end there was something beneficial. They would own land or they would find, you know, freedom. And so those were the pioneers, and that's the word we use to say the pioneers. And in the early days, those were the people who chose to homeschool, sort of these very courageous families. Igen, tehát ez egy ilyen nagyon amerikai jelenség az úgynevezett úttörőknek, bár nálunk így egy kicsit más keres ez a dolog, de igazából azok, akik annak idején tehát a földekért, tehát Amerikában feltörtek igazából, tehát újabb és újabb területeket, és igazából tulajdonképpen szép lassan így a kontinensen tehát így belakták így a bevándorlók, illetve mindenki, aki Amerikába vándorolt, és igazából ezek az emberek, tehát így őket hívják úttörőknek, tehát így ők azok, akik így tényleg minden veszéllyel dacolva, tehát tulajdonképpen így vállalták a kockázatot így nem tudom, az éhségnek, így tehát bármiféle veszélynek, hogy így megvalósítsák az álmaikat, és így saját földjük legyen, és így tehát úgy élnek, ahogyan szeretnének. És tulajdonképpen tehát az otthontanulókat, tehát ő is ilyen úttörőkhöz hasonlítja, akik tulajdonképpen vállalják a kockázatot, és így kilépnek így ebből a megszokott iskolai keretek közül, és így vállalják azt, hogy igazából a saját erőből, és így minden kockázatot vállalva tulajdonképpen tanítják a gyerekeiket. So my definition of courage or courageous would be being afraid but doing it anyway. Igen, amit így ő mondta, hogy ki az, aki bátor, tehát így aki fél, de így megcsinálja akkor is, mert úgy gondolja, hogy fontos. So then in the United States it sort of changed, it became more acceptable, more normal. Everybody, the first question even in the early 90s, the first question if you said you were homeschooling, somebody would say, is that legal? Was always the first question, is that legal? And about 5 years later, by the time that the 90s ended, if you said you homeschooled, the first thing somebody would say is, oh, I know somebody else who does that.
Igen, tehát így abból is lehet látni, hogy tulajdonképpen milyen rohamosan terjed az otthontanulás, mint jelenség, hogy annak idején, még a 90-es évek elején is, hogyha valaki felbeszélgetett az ő ügyfeleik közül akár sokan, és kiderült, hogy otthonoktatásban tanul a gyerek, akkor az első kérdés mindig az volt, hogy így, és ez legális? Tehát ez így működik, ezt így lehet? És most igazából tehát így a 90-es évek végén már ugyanerre a kérdésre így egy ilyen teljesen jól ismert módon reagáltak, hogy aha, tehát így én ismerek valakit, és így, tehát én szintén ismerek valakit, aki otthon tanuló programon vesz részt. Úgyhogy igazából, hogy tényleg ennyi idő alatt mennyit terjedt a jelenség. So, in November of this past year, I actually went to the first ever global homeschooling conference in Berlin, and it was less a conference for parents and more of a conference for sort of professionals in homeschooling, if you will. People like myself who have been working with homeschoolers for generations, really. People who worked with HSLDA and lawyers who tried to ensure that homeschooling is legally protected in Canada, in the United States. It had people from religious groups, churches that provided, an education for their students, and it had parents or tutors, people who tutor. There were, just all sorts of people who have worked with homeschooling or practiced homeschooling for a long time themselves. And that was really an amazing group to be in. It made me see how well established it is. And this wasn't just in the United States. These were people from all over the world. So it is really established now in certain places. So we've come through the pioneers and we've settled. It's settled. You are at the pioneering place. It's not well understood here. It's not acceptable. But what was at that conference were adults who had been homeschooled, who were now homeschooling their own children. So there was a full generation. There was more than one generation of it. And the adults were wonderful, well-educated, interested people. And that, I felt, was the strongest testimony to the homeschooling. It was basically, in English we have a saying that the truth speaks for itself. And it felt like those adults who had been homeschooled were the truth speaking for the movement. Tehát igazából múlt novemberben volt az első konferencia Berlinben, igazából egy ilyen világméretű konferencia az otthontanulási, tehát az otthontanulás témakörében. És igazából ez nem feltétlenül szülőknek szólt, hanem tulajdonképpen olyan professionals, tehát ilyen szakértőknek, akik otthontanulással foglalkoznak. Tehát mint például így ő is, aki otthontanulóként tehát nőtt fel, illetve ilyen módon tanult, és aki most így egy iskolát vezet, illetve egy egész hálózatot így világszerte. És tulajdonképpen tehát igazából olyan résztvevők voltak így ezen a konferencián, tehát ilyenek, mint ő, illetve tehát jogászok, akik mindent megtesznek azért, hogy az otthontanulás intézményrendszere az tulajdonképpen így működhessen, mert így például az amerikai alkotmányban benne foglaltatik, hogy a szülőnek így joga van így a gyereket otthon tanítani, aztán így különböző egyházak, akik saját oktatási koncepciót szeretnék megvalósítani mindazokkal, akik tehát nem akarnak hagyományos iskolába járni. Aztán azok a tanítók, akik tulajdonképpen segítenek otthon tanuló diákoknak az előmenetelben. És igazából, tehát most már ő azt érezte, amikor ezen a konferencián volt,
hogy tényleg a dolog így tehát kialakul. Tehát, hogy tényleg egy olyan jelenség, egy kialakult jelenséggel van dolgunk. Tehát, hogyha például folytatjuk ezt a hasonlatot, amit mondott korábban az úttörőkről, akik elindulnak és feltörik a földeket, és minden veszélyet dacolva így megteszik, amit úgy gondolnak, hogy helyes. Tehát most igazából már letelepedtek. Tehát most már így megvan a föld, és most már így kezdik művelni, és így virágzik. És tulajdonképpen most már, hogy tényleg így évtizedek teltek el, és azok a felnőttek igazából már gyerekeik vannak, akik felnőttek ebben az otthontanuló rendszerben. Tehát így, és most ők is otthon tanítják a gyerekeiket, és így tényleg tehát látja, és mindenki látja, hogy ezek egy nagyon klassz emberek, így érdekesek, nyitottak, szociálisek, tehát hogy tulajdonképpen az eredménye ennek egyszerűen így működik, és így nagyszerű velük találkozni. Tehát igazából számára ez volt egy nagyon fontos bizonyosság arra, hogy a dolog működik. So the phenomenon that we're seeing in the United States now is that we're getting refugees. So now people are coming to homeschooling who did not set out from the beginning thinking that it was a better way, it was an obvious need to do, but people who think they're done with everything else and they'll try this. And so really we've gone from sort of providing assistance when necessary to homeschoolers to actually teaching people what it means to homeschool, that it's not just school at home. Tehát igazából most, hogy is mondjam, így kezdenek érkezni ezek a menekültek így azokból a rendszerekből, ahol így tehát azt tapasztalták a szülők, illetve a gyerekek, hogy nem tud az iskola olyan támogatást és szolgáltatást nyújtani, amit itt szeretnének. Tehát igazából vannak olyanok, akik már így kipróbáltak mindent, és így minden reményüket veszte tulajdonképpen azt mondják, hogy így segítsetek nekünk, mert így nem működik. Tehát igazából így van, tehát, tehát ők mindenféle támogatást megadnak igazából ezeket a családoknak is. Tehát egy dolgot elfelejtettem korábban mondani, hogy arra szeretne emlékeztetni bennünket például itt Magyarországon, hogy mi is egy ilyen úttörő fázisban vagyunk per pillanat. Tehát, hogy így nagyon kevéssé elterjedt itthon ez a dolog, és hogy tehát szeretne nekünk minden támogatást megadni ebben, hogy tehát így ne így legyen. Right. And that was really 34 years process. But I don't think that anywhere else in the world will it take that long. I think that we're really on the verge of a complete shift in education. It might take, I mean, we'd be lucky if it was 5 years, it'd probably take 10 more years. But because of the internet, the teacher and the school system is not the keeper of the information anymore. That any of us with internet access can go look something up, can go learn something without having to hire a teacher or take a class. And that's what's going to change it and make homeschooling or distance learning or complete change in the educational arena is not going to be, I think, such a slow change. So while you might be on the edge of a movement here in Hungary, I don't think it'll take as long for people to realize that there are much better ways to learn, there are much richer ways to learn. And luckily we've got a little handle on it. We got it under control. Igen, tehát igazából hiába, tehát ez a folyamat, ami most mögött áll konkrétan, ez a 33-34 év, tehát ő nem gondolja, hogy például tehát ennyi időbe telne egy másik országban, akár nálunk, hogy ez a folyamat ez így elinduljon. Tehát ő úgy gondolja, és így, tehát vele együtt így mi a Kavalkád Egyesület is, hogy tehát igazából most tényleg egy olyan, az oktatásban egy olyan, hogy is mondjam, ilyen mozgolódik a felszín, és tényleg olyan változások előtt vagyunk, amik tényleg egy 5-10 éven belül így meg fognak történni. Tehát így az oktatási forradalom tulajdonképpen itt van a küszöbön, és tulajdonképpen az oka mindenek
az internet tulajdonképpen, hogy nincsen az iskola, mint olyan, és a tanár, mint az információnak az egyetlen birtokosa, tehát már egyszerűen nem működik. Tehát bárki bármit megtalál az interneten akármikor, és igazából tehát mindez egészen át fog alakulni. És így, hogy aztán ez, tehát hogy hogyan fog ez átalakulni, hogy ez az otthonoktatás, vagy pedig így milyen módon, ez tényleg ez a jövő zenéje, de tehát így rá kell, hogy döbbenjen az oktatás arra, hogy sokkal gazdagabb formái is vannak a tanulásnak, mint az, hogy a gyerek így az iskola épületen belül a tanár frontális oktatásán keresztül ismeri a világot. Tehát ez a múlté, ez a felfogás. Okay. Yeah. Is that it? Watch out, because I can talk forever. Vigyázzak, hogyha így nem kérdeztek, akkor ő Thank you. Thank you all for coming. Appreciate it. Mi még folytatjuk majd, jó? Igen, hát köszönjük, hogy eljöttetek, és akkor